Hello students, the chapter 5 Understanding Elementary Shapes. Yes. Exercise 5.1 Question 5. Verify whether D is a midpoint of AG line. Yes, line is AG up to A to G. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 0 1 2 3 4 5 6 and 7 means alphabet letters A B C D E F and G. A to G his midpoint is ED ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ. A to D AD equals 1 2 3 units and D to G is 3 units. D to G ಒಳಗಡೆ it is 3 units. Okay. AD equals DG. ಓಕೆ ನೋಡಿಲಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. E A B C and E F G middle is D is a midpoint of AG lines. Therefore, D is the midpoint of AG line. Okay. Next question. Yes, question 6. B is the midpoint of AC line and C is the midpoint of BD line where ABCD is a line on straight line same way AB equals to CD. Yes, ಇಲ್ಲಿ B is the midpoint of AC line of A and up to C. ಅದರಲ್ಲಿ B ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಿ ಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್ ದೇರ್ಫೋರ್ B is the midpoint first is AC line. Okay, AB equals to BC is equation 1. Okay, then B and D and C is the midpoint of BD line. Okay, therefore BC equals to CD is equation 2. Call it as equation number 1 and equation number 2. Therefore, yes, ABCD is a straight line. Say AB equals to CD. Therefore, in equation 1 and 2, in equations 1 and 2, we say AB equals to CD. A, B, C and B, C, D is a straight line of A, B, C, D. Okay, next. Question 7. Draw 5 triangles and measure their sides to check in each cases of the sum of the angles of any two sides is always less than third side. Draw 5 triangles. 5 triangles draw ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. The triangles has 3 sides. Then the length of any two sides is always less than third sides. ಈ ಒಂದು 2 sidesಗಿಂತ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ಈ 2 sides ಲೆಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಎನಿ 5 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ is 17 centimeter, 15 centimeter and 8 centimeter.
the first side and second side inda third side is greatest agide. Okay, next second angle. Okay, is angle 10 centimeters, is 9 centimeters and 12 centimeters. Third side angle is greatest. Third one, okay, 16 centimeters, 8 centimeters and 6 centimeters. Next angle, okay, this one 13 centimeters, 10 centimeters and 8 centimeters. ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಎಸ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ 11 centimeters, 8 centimeters and is 8 centimeters. Okay, this 5 triangles. The length of any two sides is always less than the third side. Therefore, is sum of two sides of a triangle is always greater than the third scale. Greater than the third side. The next topic is angles, right and straight. Angles, it is the types of angles. Different types of angles: straight angles, right angles, obtuse angles, reflex angles, complementary angles and supplementary angles. First discuss right angles. Right angles means the angles whose measured is 90 degree. 90 degree is called right angles. ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 90 degree. It's called as right angles. Next, second angle is this one also right angles. This one also on right angles. This one also on right angle. This one also. So it's called as a right angles. The right angles has 90 degree. Next, second angles is straight angle. Definitions: an angles whose measured the angles whose measured is 180 degree. The straight angles looks like straight line
called as straight angle. This is called as straight angle. Is how much is 180 degree. 90 plus 90 is 180 degree, called as straight angle. Okay, 90 plus 90 is total is 180 degree. The next angle, third angle is obtuse angle. Yes. Okay, the obtuse angle is definition: the angles whose measured is greater than 90 degree and less than 180 degree. Yes, the angles whose measured in greater than 90 degree and less than 180 degree. 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, is called as obtuse angle. The next angle is acute angle. The definition: an angle is measured less than 90 degree is called acute angles. 10 degree or 23 degree or 89 degree. Example for 10 degree, 23 and 89 degree. 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಟ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೆಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Acute angle. The next angle is a reflex angle. The angles whose measured is more than 180 degree but less than 360 degree, called reflex angle. Reflex angle means the angles is whose measured more than 180 degree. 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. 360 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್. The angles whose sum is 90 degree is called as complementary angles. ಇದು ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಈ ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಒ ಬಿ and BOC. AOB and angle BOC is angle AOB is 25 degree and angle BOC is 65 degree. Total is 90 degree. ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, is called as complementary angles. Next angle is supplementary angles. The angles whose sum 100 degree is called as supplementary angles. Sorry, it's 180 degree.
is 180 degree. ಸೇಮ್ ಈ ಒಂದು ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇದು 120 ಆಗಿದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ 135 degree, 45 degree, 80 degree and 108 degree. It's called as supplementary angles.